Okay, madam. Namaste, madam. Welcome to Namaste, madam. Namaste, madam. Namaste, madam. Namaste, madam. Sorry, resound వస్తుంది. Namaste, madam. Welcome to you for this program. Thank you. Namaste, all masters. శ్రీదేవి మేడం ఈరోజు మనతో మరలా సెకండ్ సెషన్ తీసుకోవడానికి తన జ్ఞానాన్ని తన అనుభవాల్ని పంచడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు. లెట్ us all welcome శ్రీదేవి మేడం. Dear friends, Sridevi madam is she's been working on these crop circles from 2007. But initially, she did not know it was the crop circles that she was working on, but she was seeing some symbols and started practicing on them, and she got amazing results. And 2011, it was revealed to her they were crop circles, and from then on her practice, her experimentation has increased even more, and today she's here to share with us her experience as to why these crop circles have been brought to the earth. Welcome to you, madam. The session is yours. Thank you. ముందుగా మనందరం ఒక్క 5 minutes మెడిటేషన్ చేద్దాం. మరి కళ్ళు మూసుకోండి. ఈరోజు ఈ క్షణం మనం అందుకోబోయే జ్ఞానానికి మనందరం సిద్ధపడదాం. Okay, friends, just let us meditate for 5 minutes, and through this meditation, let us be prepared to receive the knowledge that we are going to get today and accept it. ఇప్పుడు అందుకోబోయే జ్ఞానంతో మన లోపల ఉన్న నాడీకణం అంతా ఉత్తేజితమయ్యి మన యొక్క ప్రయాణం ఈ క్షణం నుండి సరికొత్తగా సాగుతుంది. Let us, in this meditation, with the knowledge that we gain, let the Nadi Mandala that is within our body get activated, and this activation will be leading us towards a different, more abundant spiritual life. ఈ యొక్క ప్రయాణంలో మనకి ఎలాంటి అనుభవాన్ని వచ్చినా సరే పూర్తిగా అంగీకరిద్దాం. In this journey, whatever experiences we may experience, let us accept them and believe them. ప్రతి విషయాన్ని ప్రతి జ్ఞానాన్ని పూర్తిగా షరతులు లేని విధంగా అవధులు లేని విధంగా every knowledge that we gain, let us accept it without any limits, without any logic thinking. ఈ క్షణం మనలో ఎవరెవరికి ఏ క్రాప్ సర్కిల్ అవసరమో అందరి దగ్గర ఒక క్రాప్ సర్కిల్ ఆస్ట్రల్ గా ఏర్పడుతుంది. Friends, whoever requires or whoever is in need of these crop circles, and so there are different crop circles, and each one is receiving them according to their need.
క్రాప్ సర్కిల్ యొక్క చైతన్యంతో కనెక్ట్ అవుతున్నాం. Let us connect with the Chaitanya of the crop circles, the cosmic energy of the crop circles. They're already present with us. Just we have to make an effort to connect with them. క్రాప్ సర్కిల్స్ యొక్క శక్తిని, ఆ కాంతిని పూర్తిగా మన కణాలు నిండుగా నింపుతుంది. Let all the cells in the body accept and receive the energy of these crop circles, and the light that is emanating from them should be imbibed into every cell of our body in whichever way we require. నెమ్మదిగా మన యొక్క సహజ స్థితిలోకి వెళ్తాం. Slowly, let us come back to our normal state. నెమ్మదిగా మీ 2 చేతులు తీస్తూ మీ 2 కళ్ళ మీద ఉంచండి. Slowly remove your hands, put it on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. నెమ్మదిగా 2 చేతులు తీస్తూ కళ్ళు తెరవండి. Let us remove your hands. ఒక్కసారి మాస్టర్స్ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. Let us thank all the masters, all the crop circle energies that are present with us. మనం డైరెక్ట్‌గా క్లాస్‌లోకే వెళ్ళిపోదాము. ఆల్రెడీ నిన్న మనం ఈ క్రాప్ సర్కిల్ అసలు మాకెలా అందజేయబడినయి అనే విషయాలు నేను చెప్పాను. ఇప్పుడు క్రాప్ సర్కిల్స్ యొక్క శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం గురించి తెలుసుకుందాం. అంటే మనదంతా కూడా ఓకే. Yesterday, Madam explained to us how she got these crop circles and how she started experimenting. Today, she is going to talk to us about the science behind these crop circles. అయితే నేను ఈ జ్ఞానం పంచుకోవడానికి ముందు ఒక్కసారి కొంతమందికి నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి. Madam has to revere her gratitude to some people before she starts this session. ఎందుకంటే నాకు ఈ జన్మనిచ్చిన నా తల్లిదండ్రులకి ముందుగానే కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. Madam pays her reverence to her parents, నా భర్తకి, నా పిల్లలకి, her husband and his children. అందరికంటే ముఖ్యంగా నాకు ఈ జ్ఞాన మార్గాన్ని అందించినటువంటి నా స్నేహితురాలికి,
most importantly, her friend who has brought her into this spiritual path. నాకు కనిపించకుండా ఆయన యొక్క చైతన్యంతో వెన్నంటి నడిపిస్తున్న మహావతార్ బాబాజీకి, సుభాష్ పత్రిజీ గారికి, ఇంకా ఎవరెవరైతే ఉన్నారో ఆ యోగుల యొక్క చైతన్యాన్నందరికీ కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. She reverses pranams to all those masters, Mahavatar Babaji, Pitamaha Patriji, and all those masters who had been guiding her, giving her this knowledge without being physically present, but astrally they're guiding her. So she's paying her reverence to all these masters. అసలు క్రాప్ సర్కిల్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనందరికీ వచ్చే అనుమానం. What is crop circles? Let us know that first. ఈ క్రాప్ సర్కిల్స్ అనేవి జనరల్ గా మనం ఓన్లీ ఒక డెఫినేషన్ చెప్పుకుంటే పంట పొలాల మీద ఏర్పడుతున్న వివిధ రకాల ఆకృతులు అని మాత్రం డెఫినేషన్ చెప్పుకుంటాం. The actual definition for these crop circles is different geometrical designs that were being created by astral masters over the fields, the agricultural fields, for better production. అయితే ఇవి మనకి అందుబాటులోకి వచ్చేసరికి అంటే మనకి తెలిసేసరికి 1970 సంవత్సరానికి ముందే 200 క్రాప్ సర్కిల్స్ భూమి మీద ఏర్పడినాయి. Before 1970, there have been already 200 crop circles that have already formed on this earth. ఈ 1970కి ముందు ఏర్పడినప్పుడు అందరూ భయపడ్డారు వాటిని చూసి, ఎందుకు జరుగుతున్నాయో తెలియక. People were scared looking at these. They didn't know why these geometrical structures were being formed in the fields. ఎందుకు భయపడేవారంటే ఇక్కడ లాగా మనకి ఇండియాలో లాగా పంట పొలాలు చిన్న చిన్న ఎకరాల లాగా ఉండవు. అక్కడ చాలా పెద్దగా అలాంటి దాంట్లో సెంటర్ ప్లేస్ లో ఈ క్రాప్ సర్కిల్ ఏర్పడడం జరిగింది. Mostly these crop circles were being formed in the western countries where the farms are not 5 acres or 10 acres, they are about hundreds of acres. They called as ranches, and on these big fields these geometrical structures were being formed, and no one had a clue why they were being formed. ఎందుకు భయపడడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఎక్కువగా ఇవి రాత్రుల్లో ఏర్పడేవి ఈ సర్కిల్స్ అన్ని కూడా. So most of these geometrical structures were being formed during the night. అంటే చాలా పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ సెంటర్ గా వెళ్ళాలి, ఆ పొలం యొక్క ఫీల్డ్ యొక్క మధ్యలోకి వెళ్ళాలి ఈ వర్క్ జరగాలంటే. So these geometrical structures were being formed in the center of that large farm, with hundreds of acres of farm. In the middle it was being formed, and if any equipment has to go, it has to go to the center, and no crop was being disturbed or destroyed. మార్నింగ్ లేసేసరికి ఖచ్చితంగా అక్కడ అంటే ఒక్కొక్క క్రాప్ సర్కిల్ వచ్చేసి 2 లక్షల స్క్వేర్ ఫీట్ డిస్టెన్స్ లో అంటే అంత విస్తీర్ణంలో వ్యాపించి ఉండేదట. So the dimension of each crop circle was around 200,000 square feet. It was occupying that dimension in those fields. ఎవరికి అర్థమయ్యేది కాదు, ఎవరో వస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు అనుకునేది ఏంటంటే ఏలియన్స్ వస్తున్నారు, గ్రహాంతరవాసులు వస్తున్నారు, మన ఫీల్డ్ అన్నిటిని పాడు చేస్తున్నారు, ఏదో జరుగుతోంది అని ఒక రకమైన భయం ఏర్పడింది వాళ్ళలో. So they were scared because they thought aliens were coming during the night and then trying to impose something and destroy the crops. ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఈ గ్రేట్ బ్రిటన్ ఇలాంటి ఏరియాల్లోనే ఏర్పడినాయి, చైనా, జపాన్, చాలా చోట్ల అంటే మెయిన్ ఏ అయితే ప్లేస్లు ఉన్నాయో వాళ్ళు చూస్ చేసుకున్నారో అలాంటి ప్లేసెస్ లోనే వాళ్ళు వేయడం అనేది జరిగింది క్రాప్ సర్కిల్స్. Mostly these crop circles were being formed in Britain, Japan, China, and these were astrally chosen by these astral masters to form these crop circles. వీళ్ళు చూస్ చేసుకున్న పొలాలు కూడా ఏంటంటే అన్ని గింజ ధాన్యాలు అంటే గోధుమలు, బార్లీ, వరి ఇలాంటి వాటిల్లోనే వాళ్ళు ఈ ఫామ్ చేయడం జరిగింది సర్కిల్స్ ని.
So most of these crop circles were being formed in the fields of wheat, rice, mostly grains. So the fields were mostly grain fields. అయితే మనకి ఒక కొత్త సంఘటన జరిగితేనే దాన్ని పరిశోధించడానికి మనం ప్రయత్నిస్తాం. So if something new happens, and we just start going deep and try to research. సేమ్ 1970s అయిపోయిన తర్వాత ఒక 10 ఇయర్స్ అయ్యేసరికి 1980 దగ్గర నుంచి దీని మీద ప్రయోగాలు చేయడం అక్కడ శాస్త్రవేత్తలందరూ మొదలుపెట్టారు. So from 1980, people have started researching on these. ఇది ఈ 80s లో వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే అది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుందో తెలియాలి వాళ్ళకి. So if they have to start their research, they should know exactly when these structures are being formed, because most of them are being formed in the night. By the morning, people come up, they see these structures. అయితే వీళ్ళు ఏం చేసేవారంటే ఒక టీమ్ గా ఏర్పడిపోయి కొంతమంది ఒక టీమ్ గా ఏర్పడి ఇది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది ఎందుకంటే దీనికి ఒక కాలం లేదు ఒక టైం లేదు సడన్ గా అవి ఫామ్ అయి ఉంటున్నాయి. So these were forming into teams and keeping a vigil as to observe when these were being formed. అందుచేత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కొంతమంది టీమ్ గా ఏర్పడి ఎప్పుడు అది క్రాప్ సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుందా అని చెప్పి ఎదురు చూడడం మొదలు పెట్టారు. So they're just waiting to see when these structures are being formed. అయితే ఈ క్రాప్ సర్కిల్ ఫామ్ అవడం డైరెక్ట్ గా చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ వర్క్ అంతా కలిపి ఓన్లీ 20 సెకండ్స్ లో జరిగిపోతుంది. So there are people who have observed these crop circles being formed, and it just in a matter of 20 seconds, that huge structure was being formed within 20 seconds without disturbing the crops. అంటే అక్కడ ఫామ్ అయ్యే సర్కిల్ వచ్చేసి చాలా పెద్దగా ఉంటుందంటే కొన్ని స్క్వేర్ ఫీట్ల విస్తీర్ణంలో వ్యాపించి ఉంటుంది. కానీ అంత వర్క్ చేయడానికి ఓన్లీ 20 సెకండ్స్ మాత్రమే టైం పడుతుంది. This whole big structure would take only 20 seconds to form. అయితే ఈ 20 సెకండ్స్ ఫిజికల్ గా చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా! వాళ్ళు చెప్పిన ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏంటంటే పైనుంచి ఏదో ఒక వింత ఆకారం విశ్వం నుంచి వస్తుంది. అక్కడికి కిందకి ఒక లైట్ ప్రొజెక్ట్ అవుతోంది. సమ్ వింత శబ్దాలు వస్తున్నాయి. Those who have observed this physically, what they have said is there is some sort of an object floating in the sky, and from that light was emanating, and that light was forming these structures. అయితే ఆ స్ట్రక్చర్ ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుందో వీళ్ళందరూ చూసిన వాళ్ళందరూ ఏమయ్యారంటే ఒక్కొక్కళ్ళు చర్చించుకున్నారు. ఎందుకంటే ఒక విషయం గురించి చర్చించుకునేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లు ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఆ కాంతి 100 మందికి 100 రకాలుగా కనిపించింది. So when there were 100 people, suppose there were 100 people there, each one was seeing a different light emanating from that structure, and no two people had the similar experience. అక్కడ వచ్చిన శబ్దం కూడా, ఆ ధ్వని కూడా ఆహ్, ఈ 100 మందికి ఎవరెవరైతే ఒక గ్రూప్ ఫార్మ్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ చాలా డిఫరెంట్‌గా వినిపించింది. Even not only the light, even the sound was what each one was hearing is completely different, and that they came to know after discussing after the circles were formed. అయితే వాళ్ళందరూ మార్నింగ్ వెళ్లి ఆ ప్లేస్‌కెళ్ళి మళ్ళీ అంతా ఫిజికల్‌గా అంటే నైట్ చూసారు. మార్నింగ్ వెళ్లి మళ్ళీ దానంతటిని ఒకసారి సెర్చ్ చేశారు వాళ్ళు. So all this happened in the night, and they saw it, and after that they went back home. They came in the morning and started checking, so or looking around this structure. అయితే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క లోపల ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఎలా ఉందంటే అక్కడ డైరెక్ట్‌గా విజిట్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒకళ్ళు ఆనంద స్థితిలో తేలిపోతే, ఒకళ్ళు నేను ఈ విశ్వం యొక్క మనిషిని నేను. ఈ భూమి మీద తాత్కాలికంగా మాత్రం ఉన్నానంతే. ఇటువంటి భావాలన్నీ వాళ్ళ లోపల ఆధ్యాత్మిక భావాలన్నీ కలిగినాయి. So when these people went into these circles, those formed circles, each one had different vision, different feeling, different experiences. Many people were felt that they do not belong to this earth, but they just came here to visit. They are the astral beings, and many people were exhilarated. They were in the Ananda sthiti.
So each one's experience were unique. అయితే వాళ్ళందరినీ ఒకసారి ప్రశ్నించారనమాట. ఎందుకు ఏ ఒక్కరికి కూడా ఒకలా రాలేదు అంటే, ఎవరి యొక్క మానసిక స్థితి ఎలా ఉందో, వాళ్ళు మాత్రమే ఆ ఫీలింగ్‌ని పొందగలిగారు. అంటే వాళ్ళ మానసిక పరిణితి ఏ విధంగా అయితే ముందుకి ఉన్నతంగా ఉందో, దాన్ని బట్టి ఆ క్రాప్ సర్కిల్ యొక్క ఎనర్జీస్‌ని ఫీల్ అవ్వగలిగారు. చూడగలిగారు కాంతిని. So when they started discussing why these differences in receiving those energies was because of their frequency, their own mental frequencies, that each one had that different unique experience. అయితే వాళ్ళు ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నాసా వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళ ఇవి వింత శబ్దాలనేది వాళ్ళు రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. అది చాలా సార్లు పేపర్‌లో కూడా మేము కూడా చూసామనమాట. Even NASA, ఆడియోస్‌ని. even NASA started recording these sounds that were coming, and that became news all over the world. Even అయితే Madam happened to see those news headlines at that time. ఇంకా అక్కడి నుంచి నెమ్మదిగా అంటే 1990 వచ్చేసరికి వీళ్ళ యొక్క ప్రయోగాలు స్పీడప్ చేశారక్కడ. From 1990, the experimentation pace has increased and they started working rigorously. అయితే అక్కడ ఛానెలింగ్ చేసేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటే, అందులో జూడిత్ కే. మోర్ అనే వ్యక్తి ఛానెలింగ్ ద్వారా ఒక నక్షత్రవాసిని మీట్ అయ్యారు. So there were few people that who were channeling astral masters, and Judy K. Moore was one master. She was able to channel one astral master. Kadandi? అవునండి. ఆవిడి పేరేంటంటే లెయిన్ వోలిన్. ఏంటండి మీ వాయిస్ బ్రేక్ అయింది? ఛానెల్ అయిన మేడం ఎవరంటే, ఆ నక్షత్రవాసి ఎవరంటే లెయిన్ వోలిన్ ఆవిడ పేరు. Oh, the astral master who was being channeled was Lane Ore. ఓలిన్. ఓలిన్. Ole. Lane Ole. హ్మ్. ఆవిడేం చెప్పారు అంటే, ఈ క్రాప్ సర్కిల్స్ ఊరికనే భూమి మీద వేయడం లేదు. ఏదో ఒక పని లేక గాని, ఆ జామెట్రికల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అవి వేయడానికి ప్రధానమైన పర్పస్ ఏంటంటే, మీ లోపల ఉన్న చైతన్యాన్ని ఉన్నత మానసిక తలాల వైపు తీసుకెళ్ళి, భూమి మీద స్వర్గావతరణం తీసుకురావడమే అని చెప్పి. So that lady, whoever the astral master, what she said was, these are not, we're not creating these geometrical structures just like that. We want to increase your frequency, and we want to form that abundant life here. అయితే భూమి మీద స్వర్గావతరణ ఏర్పడాలి అంటే, మన లోపల మార్పు రావాలి. So if we have to see the Swarga on the earth, we have to, our vibrations have to change, and we have to work towards it. అయితే చేంజ్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి? మన భౌతిక తలంలో రావాలా? మానసిక తలంలో రావాలా? ఎందులో రావాలి? మన యొక్క డీఎన్ఏలో మార్పు రావాలి. So where should the change take place? So in the body, in the mind, or in this different bodies? But predominantly, the master said the change has to take place at the DNA level. అయితే ఈ డీఎన్ఏ లెవెల్‌లో ఎందుకు మార్పు రావాలంటే, మనకిప్పుడు ప్రాసెస్ జరుగుతున్నది 2 డీఎన్ఏ తోటే మనం వర్క్ చేసాం ఇప్పటి వరకు. నెమ్మదిగా 12 డీఎన్ఏగా మనం యాక్టివేట్ అవ్వాలి. So we are, by nature, we have 2 DNAs which are active. All the rest of the DNAs are dominant. They're not active. But only 2 DNAs are active presently in our body. So we have to work towards activating the rest of the DNAs towards 12-strand DNA. అయితే ఎప్పుడైతే మన డీఎన్ఏలో మార్పొచ్చిందో, ఆటోమేటిక్‌గా మన ఎర్త్ అంతా మారుతుంది. అలాగే మన ఎర్త్‌కి కూడా పర్టిక్యులర్ డీఎన్ఏ ఉంది. So if we work towards the change of our DNA, there will be even the earth vibration will change. With that, even earth has his own DNA, and that also will be activated.
అయితే మన DNA యాక్టివేట్ అవ్వాలి అనేది అంటే యాక్టివేట్ అవ్వాలి అని చెప్పి తెలుస్తోంది. కానీ ఏ విధంగా జరగాలి? అక్కడ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా జరగాలి? So now, yes, the DNA needs to be activated. But how should this process take place? No one has a clue. ఆ మేడం చెప్పిన మాటేంటంటే, ఇవన్నీ కూడా జరగడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏ ప్లేస్ నుంచి జరుగుతున్నాయి అంటే, మనకి గెలాక్టిక్ ఫెడరేషన్, ఇంటర్ గెలాక్టిక్ ఫెడరేషన్ అనేది ఒక ఆధ్యాత్మికవేత్తల సంఘం ఒకటుంది. దాంట్లో దీనికి స్పెషల్‌గా ఒక క్యాడర్ ఉందనమాట. ఈ వర్క్ చేయడానికి వీలుగా. So where will this process start? That astral master, whoever was channeling, is saying us intergalactic federation. They have a special cadre there who is working towards this DNA activation. అయితే స్టార్టింగ్‌లో వేసేటప్పుడట ఓన్లీ ఒక చిన్న చిన్న సర్కిల్స్ వేయడం గాని, తక్కువ విస్తీర్ణంలో వేయడం గాని చేశారట. Initially, they started forming small circles in small area. అయితే ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే, చాలా పెద్ద పెద్ద సర్కిల్స్ ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో వేయడం జరుగుతుంది. Now they're doing bigger circles, big, and they're been increasing their dimensions into a larger area. అయితే నేను దీనికే మనకి జనరల్‌గా అర్థమవ్వడానికి నేనొకటి మన సార్ చెప్పారు మెడిటేషన్ చేయించేటప్పుడు స్టార్టింగ్‌లో మనకి ఆత్మ అనేసరికి ఒక ఆత్మ అనే పదం వినడానికి ఒక భయం ఉండేది స్టార్టింగ్‌లో. Asthma. ఆత్మ సోల్. Atma, yeah. So when Patris sir, in one of his discourses, he said that when people hear the word Atma, they thought they were quite scared because they thought it was something unique and something not within the body. అయితే మనము స్టార్టింగ్ అందరికీ ఆత్మ అనే పదం గురించి చెప్తే ఎవరం ఈ రోజు ఇలా కూర్చొని మెడిటేషన్ చేయం. Initially, if Sir started speaking about Atma, people would not have come to him and start meditating. That was the situation then. సార్ నెమ్మదిగా మన లోపల ఏం చేశారంటే, ఆ ఎనర్జీ లోపలికి మన లోపల మనం రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఎవరి వయసెంతో అన్ని నిమిషాలు చేయండి. పిరమిడ్‌లో చేయండి. జస్ట్ ఓన్లీ ఒక 10 నిమిషాలు చేయండి. So అని చెప్పి how Sir started preparing us towards this process of the soul realization was asking us to meditate, so that during the meditation we harness this cosmic energy into our body and increase our vibrations and prepare our body towards this process. అయితే ఆ ఎనర్జీకి ఎప్పుడైతే మనము కంటిన్యూ అయిపోతున్నామో, మనకి తెలియకుండానే మన లోపల నుంచి అనేకమైన భావాలు, అనేకమైన రియలైజేషన్స్ వస్తున్నాయి మన లోపల. So as we keep meditating and meditating, so there's a lot of realizations coming from within us. There are a lot of changes taking place within us without our knowledge. అలాగే ఈ క్రాప్ సర్కిల్స్ కూడా ఎర్త్ మీద ఏర్పడేటప్పుడు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీకి మనం తట్టుకోవడానికి వీలుగా అంటే అప్పట్లో 70స్ టైమ్‌లో అది తట్టుకోవడానికి వీలుగా ముందుగా ఒక చిన్న చిన్న సర్కిల్స్ వేసి, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీకి మనం రీచ్ అయిన తర్వాత నెమ్మదిగా వాటి యొక్క విస్తీర్ణాన్ని పెంచుతూ పోయారు. Likewise, even the astral masters, when they started creating these crop circles, they started with a small structure and they started increasing slowly so that our frequencies would increase accordingly. As our frequencies were increasing, they started increasing the size of the circles, crop circles. మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఈ క్రాప్ సర్కిల్స్ వేయడానికి భూమి మీద ఏకత్వాన్ని తీసుకురావడమే. The sole purpose of these crop circles is to bring that oneness into this earth. ఈ వన్నెస్ గురించి చెప్పడానికి ఎంతో మంది యోగులు భూమి మీదకి వచ్చారు. మనల్ని అవేర్‌నెస్ చేయడానికి. Many yogis have come into this earth to make the human race believe, to make them into the realization of oneness. కానీ ఆ కాలంలో అది కొద్ది రోజులు ప్రయాణం చేయడం గాని, కొంతమంది అందుకోవడం గాని, పూర్తి స్థాయిలో మార్పనేది రాలేదు. So that knowledge was only reachable to some people. It could not be spread to the whole humankind.
అయితే ఇవి అంటే మేము అడిగాం క్వెషన్. మేము ప్రాక్టికల్ చేసేటప్పుడు మేము క్వెషన్ చేసామనమాట. అన్ని ఫారెన్ కంట్రీస్ లోనే ఉన్నాయి. మన ఇండియాలో ఎందుకు లేదు అని చెప్పేసి. When Madam started meditating and was experimenting with these crop circles, she happened to ask the astral masters, why are all these crop circles being formed in the Western countries or somewhere else, but not in India? What is the reason? అయితే వాళ్ళ నుంచి వచ్చిన సమాధానం ఏంటంటే, మన ఇండియా అనేది కర్మభూమి. So what the astral master said was, India is a karma bhumi. అంతేకాకుండా ఆధ్యాత్మిక భావాలు ఎక్కువగా ఉన్న ప్లేస్ ఇది. Also India is full of religious, spiritual thought. అయితే మరి అక్కడ పంట ధాన్యాలు వేయడం వలన ఉపయోగం ఏముంది? అక్కడ క్రాప్ సర్కిల్ వేయడం వలన ఉపయోగం ఏముంది? అని చెప్పి మేము క్వెషన్ చేసాం. So Madam asked the astral masters in her meditation, what is the use of you forming these circles there then, when you think India is more spiritually evolved? మీకు తెలియకుండానే ఆహార ధాన్యాల ద్వారా వాటి యొక్క ఎనర్జీని మీ లోపలికి పంపి, మీ లోపల ఉన్న ఆధ్యాత్మిక భావాలను బయటికి తీసుకురావడానికి అక్కడ క్రాప్ సర్కిల్స్ వేయడం జరిగింది అని చెప్పారు. Without her knowledge, they said these crop circles were formed on the crops so that through these grains, when you eat, the vibration of the human body will increase in order to receive the higher frequency energy. అయితే మనందరికీ ఉన్న కొన్ని అలవాట్లు ఎలా ఉంటాయంటే, మనం పెరిగిన వాతావరణం గాని, కొంతమంది చెప్తే కొన్ని వింటాము. కొన్ని మనం చూస్తే నమ్ముతాము. కొన్ని మన ఇన్నర్ నుంచి మనకు తెలియకుండా మన లోపల నుంచి బయటికి వస్తే మనం నమ్ముతాం. So as human beings, we believe when someone tells us something. Sometimes we have to see the things to believe in it. Sometimes we have to get the inner voice or inner feeling to trust or follow that. అయితే ఇవన్నీ కూడా ఈ క్రాప్ సర్కిల్స్ ఫార్మ్ అవ్వడానికి ఆర్కిటూరియన్ మదర్‌షిప్ అని చెప్పేసి ఒక మదర్‌షిప్ ఉంది. దాంట్లో దీనికి సెపరేట్ అంటే ఏ ప్లేస్‌లో ఎలాంటి సర్కిల్ వేయాలి? ఏ ప్లేస్‌లో ఎటువంటి టైంలో అంటే దాని యొక్క సర్కిల్ రూపంలో ఉండాలా? స్క్వేర్ రూపంలో ఉండాలా? అనేవన్నీ కూడా అక్కడ డిజైన్ చేయబడతాయి. So there is one mothership above the earth called Arcturian mothership. That is where these astral masters have been designing these crop circles depending on the area and what sort of design that needs to be projected there. అయితే వాళ్ళు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, మనందరం ఆర్కిటూరియన్ మదర్‌షిప్ అనగానే ఏదో కొత్త పదం విన్నాము అని అనుకుంటున్నాం. కానీ అది సప్తఋషి మండలం ఏదైతే ఉందో దానికే ఇంకొక పేరు ఆర్కిటూరియన్ మదర్‌షిప్. So Arcturian mothership is nothing else other than the Saptarishi Mandala, the constellation that we are referred to uh, in the galactic sense. అయితే అక్కడ వర్క్ జరిగేటప్పుడు ఏర్పడిన కాంతి గాని, ధ్వని గాని అవి కూడా మీ ఎర్త్ నుంచే మేము తీసుకున్నాము. మీ నుంచే మేము తీసుకున్నాము అని చెప్పారు వాళ్ళు. And whatever light and sound they had been using to form these crop circles, they said they were just taking those two faculties from the Mother Earth. అయితే ఆల్రెడీ మనం నిన్న సెషన్‌లో అనుకున్నాము. మన ఎర్త్ మీదే ఎందుకు ఫార్మ్ చేస్తున్నారు? ఎర్త్ మీదే వీళ్ళందరూ ఎందుకు దీని వైపే చూస్తున్నారు అంటే, దీని మీదే అనుభవ జ్ఞానం ఉంది అని చెప్పేసి మనం నిన్న సెషన్‌లో చెప్పుకున్నాం. Yeah, yesterday Madam said why these crop circles were forming only on the earth. It is because earth is some experimental place where you can feel and experience it. That is the reason earth has been chosen, and because we people experience it, and they are forming these crop circles for our benefit. అయితే వాళ్ళ యొక్క ప్రయోగాల్లో క్రాప్ సర్కిల్ ఏర్పడింది. ఈ ఛానెలింగ్ ద్వారా ఓకే. మన యొక్క సృష్టి మానసాన్ని మేల్కొల్పడానికి, మన మైండ్‌ని కాస్మిక్ మైండ్‌గా మార్చడానికి, హెవెన్ ఆన్ ఎర్త్ అని చెప్పేసి ఇవన్నీ వాళ్ళకి అర్థమైంది. So whatever they said that they want to
change our mind into cosmic mind, and whatever process they were doing for the benefit of the human being. That they understood. ఇది క్రాప్ సర్కిల్ కొంతమందికి భయం వేసింది. క్రాప్ సర్కిల్ ఫార్మ్ అయినప్పుడు ఆ ఏరియాల్లో కొన్ని బ్యాటరీలు పనిచేయడం గానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ పనిచేయకపోవడం గానీ జరిగినాయి. So when these crop circles were forming, there were some power cuts, some machinery was not working. There were different experiences which have created a sense of fear in the people. అయితే అది వాళ్ళ పరిశోధనల వరకు జరిగితే మాకనిపించింది ఏంటంటే, మేము మెడిటేషన్ చేసినప్పుడు ఈ క్రాప్ సర్కిల్స్ మీద, మన ఇంట్లో ఉన్న పవరు కొంత కెపాసిటీ మాత్రం ఉంటుంది. దానికి మించి హై కెపాసిటీ గనక వోల్టేజ్ మనం పంపిస్తే ఇంట్లో ఉన్న సిస్టమ్ అంతా పాడైపోతుంది. ఎలక్ట్రిక్ సిస్టమ్ అంతా. So what Madam has, while experimenting on these crop circles, realized was that the energy that they were receiving was at a greater frequency than what is the current that was flowing in the electrical system in the house. అయితే అదే విధంగా వాళ్ళు హై ఎనర్జీ మాస్టర్స్ కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మన సిస్టమ్ కొంత డ్యామేజ్ అయింది. So because of their higher energy, some of the systems on the earth got disrupted or damaged. అయితే ఆ డ్యామేజ్ కూడా వితిన్ 1 డే ఆర్ 2 డేస్ కొన్ని గంటలు మాత్రమే. So the damage was momentary, and it was just few hours or just a few hours, which was repairable. అయితే ఇంతకు మించి వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ అందకపోయినా వాళ్ళకి తెలిసిన ప్రధానమైన విషయం ఏంటంటే, ఆ ప్లేస్‌లోకి వెళ్ళినప్పుడు మన బాడీ హీల్ అవుతుంది. So what people have realized was when they go into this crop circle, their body starts healing. The healing process has been taking place in the body. అందుచేత అక్కడ వాళ్ళు కొన్ని ఈ మెడికల్ సంస్థలు ఏం చేసినాయంటే, డాక్టర్ నాన్లు అని చెప్పేసి కొంతమంది మాస్టర్స్ అన్నమాట. వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే, చైనీస్ మెడిటేషన్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, వాటిలో ఈ హీలింగ్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఓకే మేడం, ఒక్క నిమిషం ఆగండి, వీళ్ళకి వినిపించట్లేదంట. సారీ, హూ కాంట్ హియర్ మేడం? వినిపించట్లేదండి? వినిపిస్తుందమ్మా. ఎవరు వినిపిస్తుంది బాగా. వినిపించట్లేదు అంటున్నారు? ఏమి వినిపించట్లేదు అంటున్నారు? వాళ్ళ ఫోన్ ప్రాబ్లమ్. ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకోమను. ఓకే మేడం. ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకోమను. Madam, people can hear. I don't know who is this who can't hear. Maybe something to do with your network. నెట్వర్క్. ఓకే మేడం, కంటిన్యూ చేయండి. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ యొక్క ట్రెడిషనల్ చైనీస్ మెథడ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిల్లో దీన్ని ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసి హీల్ చేయడం అనేది మొదలు పెట్టారు. So what some of the Chinese doctors started doing is they tried to harness this energy and started healing people. అయితే వాళ్ళు చాలా మందిని, అంటే ఒక 100 మందిని ఆ క్రాప్ సర్కిల్ ఏర్పడిన ప్రదేశంలోకి తీసుకెళ్లి వాళ్ళ యొక్క ఫీలింగ్స్ ని రికార్డ్ చేశారన్నమాట. So they started taking people there and started recording their feelings. అయితే కొంతమంది బాగా ఎక్కువ మంది చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, మేము తాత్కాలికంగా మాత్రమే ఈ భూమి మీద ఉన్నాము, మేము విశ్వానికి చెందిన వ్యక్తులము అని చెప్పి. Many people who went into these crop circles, what they realized was they are not here as humans, but they came in the human form, but they are the astral galactic persons who have taken the human form and on the earth temporarily. అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు కొంతమంది కొంచెం అనీజీగా ఉన్నా గానీ, కొన్ని రోజులకి ఏమైందంటే వాళ్ళ బాడీలో ఎప్పటి నుంచో తగ్గకుండా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని హీల్ అవ్వడం జరిగింది. So initially they felt very uneasy going into these crop circles, but once they started going in and started taking those energies, they realized the bodies were healing
many of the diseases which were uncurable got cured. అయితే ఇవన్నిట్ల గురించి చాలా పుస్తకాల్లో ఈ కాంతి భాషని రకరకాల పేర్లతో క్రాప్ సర్కిల్స్ గురించి వ్రాయడం జరిగింది. So in many of the books, the crop circles were described as light transmitters. అయితే నాకు దొరకలేదు గానీ, ఎందుకంటే మన వేదాలన్నీ కూడా అవి మరుగున పడిపోయినియి. ఋగ్వేదంలో కూడా వీటి గురించిన టాపిక్ అప్పట్లోనే ఉంది అని చెప్పేసి నేను ఎక్కడో ఒక పాయింట్ పేపర్‌లో చదివాను. వాటి గురించి సెర్చ్ చేశాను గానీ నాకు దొరకలేదు. So there has been reference in Rigveda about these crop circles a long time back, but my ma'am had been trying to locate that piece of information, but she was not successful in getting that information yet. అయితే ఆ ఋగ్వేదాలో ఉన్న ఒక సింబల్ కూడా మనం ఇప్పుడు వాడతారు ఎక్కువగా. మన హాస్పిటల్స్ ముందు ఒక చిన్న సింబల్ నేను మీకు చూపిద్దాం అనుకున్నాను కుదరలేదు. ఒక 2 పాములు ఇలా మెలితిరిగి ఉన్నట్టుగా ఉంటాయి హాస్పిటల్‌కి సింబల్ పెడుతున్నారు. అది ఋగ్వేదాలో ఉంది ఈ క్రాప్ సర్కిల్స్ గురించి చెప్తూ. When they referred these crop circles in the Rigveda, the symbol that is being used by the medical fraternity, the two snakes curling up, that symbol has been referenced in Rigveda. అయితే మనకి మన స్పిరిచువల్ బుక్స్‌లో కూడా నక్షత్ర మిత్రులు అనే బుక్‌లో కాంతి భాష అని చెప్పేసి ఒక చాప్టర్ ఉంది. దాంట్లో కూడా ఈ పిరమిడ్స్ గురించి, మెర్కోబా గురించి, క్రాప్ సర్కిల్స్ గురించి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. Even in Nakshatra Mitrulu, the ఇంగ్లీష్లో ఏంటండి బ్రింగర్స్ ఆఫ్ ద డాన్ కదా. అవునవును. బార్బరా మార్సినాక్. Yeah, in the Bringers of the Dawn, in that book, there has been mentioned about these pyramids, these medical, whatever symbol the medical fraternity is using, and the pyramids and the Merkaba, and the crop circles were mentioned in these books. మేబీ 17th చాప్టర్ అనుకుంటా దాంట్లో. Maybe in the 17th chapter in Nakshatra Mitralu or Bringers of the Dawn. అయితే వీళ్ళ హీల్ జరుగుతుంది కదా అని చెప్పి వాళ్ళ ప్రాసెస్ అంతవరకు ఆపేశారు. So they stopped the process at that because the healing started happening, so they stopped at that level. అయితే 1980s తర్వాత నుంచి నెమ్మదిగా ఇప్పటి వరకు రీసెంట్‌గా 2020లో కూడా చాలా క్రాప్ సర్కిల్స్ భూమి మీద ఫార్మ్ అయినాయి. Even in 2020, there were a lot of crop circles being formed on the earth. అయితే కొన్ని క్రాప్ సర్కిల్స్ అయితే మార్మిక అంటే రహస్యమైన ప్రదేశాల్లో కూడా ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. Many of the crop circles have been formed in a secret places which are beyond. ఇవన్నీ ఎక్కువ గ్రేట్ బ్రిటన్‌లోనే ఎందుకు ఏర్పడినాయి అని చెప్పి వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చింది. Most of them have happened in Great Britain, and they're suspicious. They're curious why all this activity was taking place in Great Britain. అయితే మనకి సమయము అనేది అంటే గ్రీన్‌విచ్ మెరిడియన్ టైమ్ అనేది అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయింది. కాబట్టి సేమ్ ఆ ప్లేస్‌లోనే మీకు సమయ ద్వారాలనేవి ఉన్నాయి. దానికోసమే అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. So the time zones or time calculation starts with the GMT, and GMT is in UK. So there are portals that have time portals that are open there. So that's the reason most of the crop circles have been forming on Great Britain. అయితే వాళ్ళందరికీ వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు క్రాప్ సర్కిల్ ఫార్మ్ చేసేసారు. ఆ పంట అయిపోతుంది. అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ పంట వేసేసరికి ఆ ఎనర్జీస్ ఉండవు కదా! So now these crop circles are being formed on crops. Once they harvest that crop, the crop circle, the design would go. So even the energy would have been decimated. So what is the use was a question that arose in the people around there. అయితే అక్కడికి వెళ్లి చూస్తే ఎట్ట లోపల కొన్ని క్రిస్టల్ గ్రిడ్స్ అమర్చి ఉన్నాయి. So after they harvested the crop, they went and saw into the earth in the same shape as the crop circle. There were a lot of crystal grids placed
by them. అయితే బయట అంటే ఆ సర్కిల్‌లో ఉన్న పంటకి అంటే ఆ ధాన్యాలకి బయట విడిగా సర్కిల్ ఏర్పడిన చోట ఉన్న ధాన్యాలకి చాలా డిఫరెన్స్ ఎనర్జీలో చాలా డిఫరెన్స్ ఉందట. So what they realized was the crop that was within this crop circle and within the proximity of this crop circle was more energetic than the surrounding crops. అయితే వాళ్ళు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, మిమ్మల్ని అవేర్ చేయడానికి మేము ఈ సృష్టిలో ఎన్నో రకాలుగా నాలెడ్జ్‌ని మీకు అందిస్తున్నాము. What the astral master said was, just to awaken you, we are trying to give you a lot of different knowledge on this earth. అయితే ఈ క్రాప్ సర్కిల్ ఫార్మ్ అయినప్పుడు కూడా ఏ ఒక్క అంటే అక్కడ ఉండే మొక్క గడ్డి పరక ఏదైతే ఉందో ఏది నాశనం కాలేదు. So since these crop circles were being formed in rice fields and wheat fields, which are very delicate grasses, but what they realize is not even one small blade of grass or blade of rice or wheat, whatever it was, did not get destroyed, and everything was intact and healthy. అయితే అంటే అక్కడ సర్కిల్ ఆ డిజైన్ కనిపించడానికి వీలుగా గడ్డి పరక అటు ఇటు వంగుతుంది కదా! ప్రతీదీ కూడా 90 డిగ్రీస్ యాంగిల్‌లో వంగి భూమికి సమాంతరంగా పారలెల్‌గా పెరగడం అనేది మొదలైంది. So wherever this design was formed, the plants, the wheat and rice plants, whichever were there, they have bent themselves at 90 degrees and they started going at horizontal level in parallel to the earth. అయితే నిన్న సెషన్‌లో మనం అనుకున్నాం. మనకి సంపూర్ణం అవ్వాలంటే 360 అనేది ఒక కంప్లీట్ అని చెప్పేసి. So unless we see the 360 degrees, the fullness, we don't consider anything full or complete. అయితే ఒక్కొక్క డిగ్రీలో ఒక్కొక్క ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది. So in every degree there is different energy. అయితే దానికి ఒక ప్రధానమైన నిదర్శనమే మన పిరమిడ్. So great example of that is our pyramid, which has been constructed at certain angles. అయితే మనము ఒక్కొక్క డిగ్రీలో ఒక్కొక్క ఎనర్జీని అంటే మన హౌస్ కన్‌స్ట్రక్షన్ దగ్గర నుంచి ఏదైనా సరే ఒక గోడ కట్టినా ఏదైనా సంథింగ్ ఒక డిఫరెంట్ డిగ్రీస్‌లో అనేదే ఫార్మ్ చేస్తాం. So any construction is at some degree. Some degree of calculation is taken into consideration while constructing anything. అయితే ఈ వర్క్ అంతా వాళ్ళు చేసిందంటే ఎర్త్ లోపలికి క్రిస్టల్ గ్రిడ్స్‌ని అమర్చడం గానీ, ప్రతి గడ్డి పరకనే 90 డిగ్రీస్ వంచడం గానీ, ఆ డిజైన్ ఫార్మ్ చేయడం గానీ, ఇవన్నీ ఓన్లీ 20 సెకండ్స్‌లోనే కంప్లీట్ అయిపోయింది. So all this work of implanting the crystal grid into the earth, bending these grasses so that they don't get harmed, and transmitting that energy, everything took place within 20 seconds when these crop circles formed. అయితే స్టాన్లీ మెసెంజర్ అని చెప్పేసి ఒక ఆయనకి తోత్ మాస్టర్ ఛానెల్ అయ్యారు. So one master was connected to Toth Master. అయితే ఆయన చెప్పిన ప్రధానమైన విషయం విని మేమందరం ఆశ్చర్యపోయాము. So what he said was, and ma'am says they were very astonished by listening to what he said. అయితే ఆయన చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఓన్లీ కాంతి ధ్వనితోటే ఇది ఏర్పడుతుంది. కానీ ఆ కాంతి ధ్వనిని కూడా మేము మీ నుంచే తీసుకున్నాము అని చెప్పేసి. So what they said is this whole structure is being constructed with light and sound, which has been taken from the earth itself. It did not come from anywhere else. It was taken from the earth. మీరు స్పిరిచువాలిటీకి నిదర్శనాలుగా చెప్తారు ఈ కాంతిని, ధ్వనిని. మీ దగ్గర ఉన్నదాన్ని మీరే గుర్తించలేకపోయారు. So what the master said was, you people refer to it in the light and the sound in the spiritual way, and you talk about it, but you never realized that you have so much of power, so much of energy within you. అంటే మనకిది ఒక విషయాన్ని కొత్తదనాన్ని జోడించి చెప్తే మనం చాలా ఇంట్రెస్ట్‌గా తీసుకుంటాం, వింటాం. Yeah, I mean, it's a human nature, whichever has been
given to us in a different form, we take to it, we believe it, we trust it. But what is there within our reach, we just tend to ignore. అయితే వాళ్ళు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, మీ ఎనర్జీ సోర్స్‌ని మేము తీసుకెళ్ళి, మళ్ళీ మీకు అందుబాటులోకి వచ్చే విధంగా వాటినక్కడ ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. So what they said is, we took your own energy and transformed it into the level that you could take and put it on the earth in a specific shape. అయితే మనం వాటిని గుర్తించలేకపోవడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే, మనం ధ్వని, కాంతి 2 వేరు వేరు అనుకుంటున్నాం. The reason why we were not able to realize this light and sound, because we treat each one separately. We don't consider both together. 2 ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానమై ఉన్నా గాని, మన దేహంలో వేరే వేరే పార్ట్‌లతో చూస్తున్నాం. అంటే మనం కళ్ళతో కాంతిని చూస్తున్నాము, చెవులతో ధ్వనిని వింటున్నాం. దాని గురించి మనం దాన్ని సెపరేట్ చేసేసుకుంటున్నాం. So although the light and sound is within our body as one energy, but we, in the physical sense, we hear the sound with our ears and we see the light with our light. So we identify these two as two different identities. ఇప్పుడు ఆ ఏకత్వాన్ని భూమి మీద తీసుకురావాలి అంటే, మనం ఖచ్చితంగా అవి రెండాటిని అనుసంధానించి మన ప్రయాణం కొనసాగించాలి. So if we have to progress, then we have to unify these two processes and imbibe it and start our journey and travel in the spiritual path. అయితే ఈ శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం అంతా తెలిసిన తర్వాత మాకింకా గట్టిగా నమ్మకం, దీని లోపల ఏదో ఉంది, మన ప్రయోగం మనం చేయాలి అని చెప్పేసి ఇంకా ఎక్కువ తపన పెరిగింది మా లోపల. So after coming to know of all this scientific knowledge of behind these crop circles, ma'am has been even more intuitively directed to research on these, and they started researching even more aggressively. అయితే ఇవన్నిటికి వెనక నుండి నడిపించేది మహావతార్ బాబాజీ గారు, ఆది శంకరాచార్యుల వారు అని చెప్పేసి మాకు మెసేజ్ లో భాగంగా తెలిసింది. ఇది మాకు వచ్చిన మెసేజ్ అన్నమాట. So ma'am and her team were getting messages. They're saying these whole experiments were being aided by Mahavatar Babaji and Adi Sankaracharya. అయితే ఇవన్నీ ఆది శంకరాచార్యుల వారి దగ్గర నుంచి వచ్చిన మెసేజ్ ఏంటంటే, ఈ క్రాప్ సర్కిల్స్ అన్ని కూడా శ్రీచక్రంలో భాగమే. So what did Sankaracharya said was, all these crop circles are a part of Sri Chakra that we worship in most of the temples as Shakti. అయితే మేము దీనికి ఎంచుకోబడ్డానికి మాకు ఇది ఒక కారణం అని అనిపించింది. ఎందుకంటే మేము శ్రీచక్రార్చన చేస్తూనే జ్ఞాన మార్గంలోకి వచ్చాం. So why ma'am believes why she was chosen to carry on this work on crop circles was because she had been doing Sri Chakrachana before she came into the meditation. While she was doing that practice of Sri Chakrachana, she came into meditation, and that is a connecting force to receive the energy of these crop circles. నేను శ్రీచక్రార్చన అంటే ఇక్కడ నేను పూజ గురించి చెప్పడం లేదు. అది చేసేటప్పుడు మా లోపల వచ్చిన తపన, ప్రతిదాన్ని అంతరార్థం తెలుసుకోవాలనే తపనతో ప్రతిదాన్ని సెర్చ్ చేయడం అనేది మొదలుపెట్టాను. So while she was doing this Sri Chakrarchana, that is when that inquisitiveness from within and the nature to search more from within has started for her. ఇది ఈ క్రాప్ సర్కిల్స్ మీద వర్క్ మొదలు పెట్టేటప్పుడు అంటే మేము ఓన్లీ చదవడం వరకునే ఈ శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం అంతా కొంత అంటే ఇన్నర్ కి తెలిసేది, అది జరిగింది, ఇది ఫ్యాక్ట్ అనేది మా ఇన్నర్ కి తెలిసేది అనమాట. So whenever the group of them who were practicing these, when they read the scientific knowledge behind these crop circles, from within they could get that intuitive feeling that all these have happened and they're true.
అయితే ఇంకా ఈ క్రాప్ సర్కిల్ ఎర్త్ మీద ఎలా ఫార్మ్ అవుతుంది అనేది మేము ఇంకా నాలెడ్జ్ చదవలేదు. చదవకుండా ఒకరోజు మా వారు మెడిటేషన్ చేస్తుంటే ఆయనకి కనిపించిన విజన్ ఏంటంటే పైనుంచి ఎవరో కొంతమంది కిందకి ప్రొజెక్టర్స్ తోటి లైట్ ఫార్మ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ కింద ఏదో వర్క్ జరుగుతోంది అని చెప్పి లెక్చరర్ చెప్పారు. So before Madam and her husband knew about the scientific knowledge behind these crop circles, they have by then they had not read anything about these crop circles, but her husband had a vision that there were some people projecting light with the projectors from above and forming these structures. అదే. ఆ తర్వాత మేము ఈ నాలెడ్జ్ మాకు తెలిసి మేము చాలా ఆశ్చర్యపోయాం. అంటే డైరెక్ట్‌గా ఆయన మెడిటేషన్‌లో దాన్ని చూడగలిగారు అని జెప్పేసి. So when they came to know the scientific reasons behind these, and they could correlate things and started experimenting even more. అయితే ఇవన్నీ ఇక్కడ పిరమిడ్ కన్‌స్ట్రక్షన్‌కి సార్ వచ్చి వెళ్ళిన తర్వాత స్పీడప్ అందుకున్నాయి. So after Patri sir inaugurated the pyramid, so the practice has increased rigorously. అయితే అది కోయిన్సైడ్‌గా జరిగిందో, కావాలని జరిగిందో తెలీదు గానీ, మా పిరమిడ్ యొక్క పేరు కూడా మేమేం జేసామంటే, శ్రీచక్ర పిరమిడ్ అని చెప్పి పెట్టాలనుకున్నాం. So at that time, whatever pyramid Madam and team were constructing, they proposed to name it as Sri Chakra Pyramid. Whether it was a coincidence or divine plan, but that was their thought. అదే సమయంలో సారు ఈసారి నుంచి ధ్యాన మహా యజ్ఞాలు ఆగిపోయి, ధ్యాన మహా చక్రాలు మొదలవుతాయి అని చెప్పారు. In the same inaugural function, Patri sir said, from now on, Dhyana Maha Yajnas will be stopped. Now Dhyana Maha Chakras will start, was what Patri sir declared. అయితే మాకు ప్రతిదానికి లింక్ ఉంది. ప్రతి చిన్నదానికి లింక్ ఉంది అనేది మాకు తెలుస్తోంది. కానీ అవే తెలియడం లేదు. So now they could feel that there is some link, some connectivity with all the happenings that were taking place, but they could not pinpoint or they could not find a way to go about it. అప్పుడు ఈ నాలెడ్జ్ అంతా తెలిసిన తర్వాత మా వారు ఏం చేశారంటే, మిగతా టీమ్ మెంబర్స్‌తో కలిపి నెట్ సెంటర్‌కి వెళ్లి అంటే ఇంకేం చేయాలి? ఎలా చేయాలనేది అర్థం కాలేదు. ఆయనకొచ్చిన థాట్ ఏంటంటే, రామారావు సార్ వచ్చేసి మనకి సర్కిల్స్ అన్నీ స్పైడర్ వెబ్ అది చాక్ పీస్‌తో గీసుకొని కూర్చున్నారు. మనము అంత ఇబ్బంది పడనవసరం లేదు. ఏ4 షీట్ మీద ప్రింట్ ఔట్ తీద్దాము అని చెప్పి. So Madam's husband said, why we have to draw these with the chalk piece on the ground? Let us draw it and then take printouts. And he went to the internet center and took printouts. Yes, madam? యెస్. అయితే వాళ్ళు వెళ్లారు అక్కడికి. కానీ కొన్ని వేల క్రాప్ సర్కిల్స్ ఉంటే వాళ్ళెలా చూజ్ చేసుకోవాలి దాన్ని? So there are so many thousands of crop circles. So he didn't know which one to choose and how to choose. అక్కడ వాళ్ళ లోపల వచ్చిన ఒకటే థాట్ ఏంటంటే, ఎవరికి ఏది అవసరమో ఆ సర్కిల్స్ అన్నిటిని అంటే ఎవరు ఆ వైబ్రేషన్‌కి తట్టుకోగలరు. ఆ సర్కిల్స్ కావాలి అనేది వాళ్ళ యొక్క థాట్ అక్కడ. At that time, sir just closed his eyes and said, whoever is in this vibration and they can withstand those vibrations, let them receive these crop circles according to their need. ఓన్లీ మొత్తం 200 క్రాప్ సర్కిల్స్‌ని వాళ్ళు ప్రింట్ ఔట్ తీసుకొచ్చారు ఇంటికి. So he took 200 printouts of different crop circles and he brought home. అయితే దాంట్లో వాళ్ళ శ్రీచక్రం కూడా ప్రింట్ ఔట్ తీసుకొచ్చారు. Even in that, Sri Chakra printout is also there. అయితే ఎవరు కూర్చోవడానికి ధైర్యం చేయలేదు దాని మీద. నేను మాత్రం కూర్చున్నాను. So Sri Chakra is considered to be a deity according to our Hindu philosophy. So no one wanted to sit on it, but ma'am sat on it and started meditating. నేను కూర్చోవడానికి ప్రధానమైన రీజన్ ఏంటంటే, మన బాడీయే శ్రీచక్రం అని చెప్పేటప్పుడు మనమే ఒక శ్రీచక్రము అని అనుకున్నప్పుడు దాని మీద కూర్చోవడంలో పెద్ద ప్రాబ్లమ్ ఏముంది? So thought what motivated madam to sit on that was, we believe the Sri Chakra is within our body. So when the
Sri Chakra itself is within our body. What is why we can't sit on it? Was her thought, and she sat on it to meditate. ఈ 200 సర్కిల్స్ మీద కూర్చుని మెడిటేషన్ చేయడానికి ముందు మాకు వచ్చిన మెసేజ్ ఏంటంటే, ఈ లోపల ఈ ప్రయోగాలు మామూలుగా జరుగుతున్నాయి. అంటే ఎవరెవరిని సెలెక్ట్ చేయాలి అనేది. మేము 5గురం టీమ్ మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యాము. So, in this concurrently, the process of selecting people who should be sitting on what circle was going on. అయితే మాకు గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి సేతు భాస్కర్ గారు అని చెప్పి ఆయన, పిరమిడ్ రామారావు గారు అంటే ఈ క్రాప్ సర్కిల్ వరకు ఇంకెవరికీ చెప్పలేదు. జస్ట్ వాళ్ళిద్దరితో మాత్రమే ప్రతిదీ షేర్ చేయమనేవాళ్ళు. So, two of their friends, Bhaskar Rao Garu and Ramarao Garu, were the two only people who knew about these crop circles, and they were invited. అయితే యాంగ్జైటీ ఎక్కువైపోయి, ఆతృత పెరిగిపోయి, ఒక నైట్ అయితే నేను 200 క్రాప్ సర్కిల్స్ మీద ఎట్ ఏ టైం కూర్చున్నాను. So, with a lot of curiosity and anxiety, Madam piled up all the 200 crop circles and sat on it on one night. అయితే మనకి అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇప్పటి వరకు నేనున్న ఫ్రీక్వెన్సీ వేరు, ఆ క్రాప్ సర్కిల్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ వేరు. అది నా యొక్క బ్రెయిన్ వేవ్స్ తోటి కనెక్ట్ అయ్యేసరికి ఏమైందంటే 3 డేస్ అసలు చాలా మత్తుగా పడుకున్నా నేను. So when she started, we sat on these 200 crop circles at a time and meditated, and there was a lot of changes in her brain, and there was a lot of vibrations, and due to which she was sleeping for 3 days consecutively. కంప్లీట్ గా అయితే ఇవన్నీ కాదు, సెపరేట్ గా ఒకదాని మీద చేయాలి మెడిటేషన్ అనేది అప్పుడు మాకు అర్థమైంది. With that experience, they have realized that nothing could be piled up. It has to be treated individually, and you have to sit on each one separately and do it. అయితే 5గురం చేయాలి దాని మీద. కానీ ఇప్పుడు నాకు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది అని చెప్పి నేను చెప్పేస్తే నెక్స్ట్ వాళ్ళు అదే ఫీల్ తో కూర్చుంటారు సైకలాజికల్ గా. So what Madam's thought was, if I tell people that, see, I've got this experience, the rest of the people who are going to sit on the different crop circles and going to experiment will have that mental thought, and they may expect the same experience. That's why ma'am did not reveal her experience. అవునండి. అయితే అప్పుడు మా 5గురం కలిపి మేము అనుకున్నది ఏంటంటే, అంటే మాకు అది మాస్టర్స్ నుంచి మేము అనుకున్నామని చెప్పినా జరిగే వర్క్ అంతా మాస్టర్స్ యొక్క సజెషన్స్ ప్రకారమే జరిగింది. So although we madam and her team were planning, but their complete belief is they have been guided by the astral masters in every aspect. అయితే 5గురం 5 సెపరేట్ బుక్స్ పెట్టుకొని ఎవరికి వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ బుక్ లో నోట్ చేసేవాళ్ళు. So all these 5 people who were experimenting with these crop circles have documenting their experiences in each one in their own book. అయితే ఒక సర్కిల్ అంటే మేము ఆ సర్కిల్ ఒక నేమ్ పెట్టడం జరిగింది. ఒక క్రాప్ సర్కిల్ డైమండ్ అనే క్రాప్ సర్కిల్ తీసుకుంటే దాని మీద నేను మెడిటేషన్ చేసిన తర్వాత అలా మొత్తం 5 మెంబర్స్ చేసి ఆ 5గురి యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ లో కలిపితే ఒక కంప్లీట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యేది. So they took one crop circle. I mean, suppose for an example, if they took a diamond crop circle, so each one took turns to meditate on it, and they documented their experiences. When they compiled all these experiences and they put together, all the experiences together worked out to be one complete experience. అయితే ఈ ఆశ్చర్యపోయే వాళ్ళం ఏంటంటే 5గురిది కలపడం అంటే ఒక కొత్త నాలెడ్జ్ అందుతోంది. అది నిజమో కాదో తెలీదు. మన వే కరెక్ట్ గా ఉందో లేదో తెలీదు. చాలా డౌట్స్ వచ్చేవి. They had a lot of doubts. If 5 people are meditating, 5 different experiences, and if you put everything together, that becomes one complete experience. All these processes that were taking place, they were not sure if they were going in the right direction or wrong direction. Are they getting the correct knowledge?
they had lot of doubts. మాకు డౌట్స్ రావడానికి కూడా ప్రధానమైన రీజన్ ఏంటంటే, ఒక క్రోప్ సర్కిల్ మీద కూర్చుంటే కిడ్నీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ తగ్గుతాయి. క్యాన్సర్ తగ్గుతుంది. లేదంటే నువ్వు మ్యూజిక్‌లో ఇంకా బాగా పాడగలుగుతావు. ఏంటి చాలా డిఫరెంట్‌గా ఉంది. అసలేంటి ఒక పేపర్ మీద కూర్చుంటే ఇన్ని జరుగుతాయా? So what they experienced was, if you sit on one crop circle, some people are getting healed, and in a different crop circle, some people could sing very well, and some people were feeling different feelings. So each one is experiencing different things just by sitting on a structure or a design drawn on a paper. So this was something unbelievable and beyond their thought. ఎందుకంటే ఆ ప్లేస్‌లోకి వెళ్ళలేదు. జస్ట్ ఓన్లీ ఒక పేపర్ మీద ప్రింట్ ఔట్ మాత్రమే. దానికి అంత ఎనర్జీస్ ఎలా ఉంటాయి? So we did not go anywhere where the real structure was, but we just created that on a paper. We took the design onto a paper, we sat on it and we meditated. How can this get so much of energy? Was their doubt. అయితే మా 5 మెంబర్స్‌లో అందరికీ మరి మాస్టర్స్ చెప్పిన టైంలో మెడిటేషన్ చేయడం అనేది కుదరదు కదా! So all the 5 members cannot meditate at the time the masters have asked them to meditate. లక్కీగా మా వారికి ఆఫీస్‌లో సెలవు ఉంది ఆయనకి. అందుకు ఆ మంత్ ఆయనకి అన్‌సీజన్ అన్నమాట. Okay. Madam's husband was luckily had leave for 1 month because he could avail leave from his office for that 1 month. అయితే ఇంకొక ఫ్యామిలీ ఉన్నారు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్. ఆయనకి కాలు ఫ్రాక్చర్ అయింది. So there is one more family where the husband and wife are also meditators, and the husband had a fracture on the leg. అప్పుడు కంప్లీట్‌గా వాళ్ళ ఆఫీస్‌లో వాళ్ళు లీవ్ ఇస్తారు. తప్పదు. So he had leave from his office because of medical reasons. అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ లేకుండా మా ఐదుగురికి కుదిరి ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. So with whatever maybe the reason, but all the 5 of them could sit and meditate and complete that work. అయితే ఈ వర్క్ అంతా జరిగేటప్పుడు లోపల జరిగే మార్పులను గమనిస్తూ మాకు మేముగా ఒక్కొక్క సర్కిల్‌ని కంప్లీట్‌గా దాని మీద కూర్చొని మెడిటేషన్ చేసి ఒక బుక్‌లో నోట్ చేసాం ప్రతిదాన్ని. So they have meditated on every crop circle they have taken print of, and they have documented their experiences and compiled a book with these 200, madam? 200 సర్కిల్స్. With these 200 circles that they experimented with. అయితే స్టార్టింగ్ వచ్చేసి ఓన్లీ 47 సర్కిల్స్ మీద కంప్లీట్ అయ్యేసరికి సార్‌ని కలిసామన్నమాట పత్రి సార్‌ని. Initially they meditated with 47 crop circles, and after that they met Patri sir. అయితే ఈ క్రాప్ సర్కిల్స్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు ఒక సర్కిల్ పెయిన్ కిల్లర్ అని చెప్పి ఒక క్రాప్ సర్కిల్ వచ్చింది. దాని మీద కూర్చుంటే బాడీలో ఉన్న పెయిన్స్ అన్నీ తగ్గుతాయి అని చెప్పేసి మెసేజ్ వచ్చింది నాకు. When they were experimenting with this, they had a pain circle. There was a crop circle named pain circle. So if you sit on this circle and meditate, your bodily pains were reduced. ఎవరి మీద ప్రాక్టికల్ చేయకుండా ఇది వేసుకొని కూర్చుంటే మీకు పెయిన్ తగ్గిపోతుందని చెప్పేసి మేము ఎలా ఎవరికి చెప్పగలుగుతాము? Without practicing, without knowing what the result is, how can they communicate that, tell people that, see, if you may sit on this and meditate, your pain will go? No one will believe. అయితే మా టీమ్ మెంబర్స్ లోనే ఆయనకి లెగ్ ఫ్రాక్చర్ అయినందుకు ఆయన్నే వేసుకొని కూర్చోమన్నా. So one of the team members who had a fractured leg, he started sitting on that painkiller crop circle and started meditating and experimenting. అయితే డాక్టర్స్ వచ్చేసి ఒక 20 డేస్ 1 మంత్ రెస్ట్ తీసుకోవాలని చెప్పింది. ఏంటంటే ఆయన సెకండ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్న పిరమిడ్ దగ్గరికి ఆయనే ఈజీగా ఎక్కొచ్చేవారు. ఎటువంటి పెయిన్ లేకుండా చాలా రిలీఫ్ అయిపోయారు.
ఎన్ని రోజులు మేడం? డాక్టర్స్ చెప్పేసి ఒక 20 డేస్ అబోవ్ 1 మంత్ వరకు చెప్పారు. ఆయన 1 వీక్ లోనే రిజల్ట్ వచ్చింది ఆయనకి. So with doctors said he would need 20 days to 1 month rest, but once he started meditating on this, sitting on this crop circle, the painkiller crop circle, he could walk up to the second floor to the pyramid. అయితే అప్పుడు మాకు అర్థమైంది. ఇది ఖచ్చితంగా మన ఇమాజినేషన్ కాదు, వర్క్ జరుగుతుంది. That's when they started believing that there's nothing is imaginary here, everything is real, and this astral work is going on. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనము రియలైజ్ అవుతామో, మనం నమ్ముతామో, విశ్వసిస్తామో, వర్క్‌ని ఇంకొంచెం ఎఫర్ట్‌గా చేయగలుగుతాం. Yeah, once we start seeing the results, we can put in more effort and we can experience it and we can tell people, we can communicate it. ఎందుకంటే ప్రతి పనిలోని ఎవరో చెప్పారని, ఏదో చేశారని మనం చేయడం కాకుండా, మన ఇన్నర్ నుంచి వచ్చి ఆ వర్క్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మనము ఆహ్, దానిలో కంప్లీట్ నాలెడ్జ్‌ని పొందగలుగుతాం. So instead of getting the knowledge from someone else, if you start getting the intuition from within and gain the knowledge according to its guidance, you will be a master, or you will be satisfied and you will get the true knowledge. అంటే మనందరి యొక్క కోరికలు చాలా పెద్దగా ఉంటాయి. అంటే ముక్తిని పొందాలి, మోక్షం పొందాలి, లేదంటే కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి అని చెప్పేసి అందరికి అంటే ఎవరికి వాళ్ళ ఓన్ థాట్స్ అనేవి ఉంటాయి. So our primary goal is to attain moksha or mukti, or experience something new. But each one has their own wants and desires. కానీ మనము దానికోసం ఎంత సాధన చేస్తున్నాము అనేది మనం కౌంట్ చెయ్యం. So how much are we working towards it? How much effort we putting into it is that we don't realize. We just want the result. మనకున్న 24 గంటల్లో ఒక గంట ధ్యానం చేసి, హమ్మయ్య! ఈ రోజుకి ఒక పని అయిపోయింది. 23 గంటల్లో ఈ గంట ధ్యానంతో 23 గంటలు మనం హ్యాపీగా గడిపేద్దాం అనుకుంటాం. We just spend 1 hour meditating and we think that is enough, and we want to spend the rest of the 23 hours happily enjoying ourselves. అయితే ఈ 1 అవర్‌లో నువ్వు ఎంత సమయం ధ్యాన స్థితిలోకి వెళ్తున్నావు? ఎంత సమయం నువ్వు ఎనర్జీస్‌ని తీసుకుంటున్నావు? దాన్ని దేనికి ఉపయోగిస్తున్నావు అనేది మోస్ట్‌లీ ఇంపార్టెంట్. Yeah, we are meditating for 1 hour, but out of this, how much of time are you in this 1 hour that you are in the dhyana sthiti and gaining that energy, and the energy that you gained in this few moments that you sit in dhyana sthiti, and that energy, how are you spending it? In what way are you spending it? We don't realize. అయితే ఇవన్నీ జరగడానికి మనకి ఈ క్రాప్ సర్కిల్స్ అంటే మానవుడికి ఆలోచన ఉంది మానవాళికి. కానీ దాన్ని ఆచరణలో పెట్టడం లేదు. Man has the desire to attain these, but he can't put it into practice. అయితే ఈ ప్రాక్టీస్‌లో పెట్టకపోవడానికి కొంత మన వంతు కారణం ఉంటుంది. మన పరిసరాల ప్రభావం ఉంటుంది. చుట్టూ ఉండే పరిస్థితులు అన్నీ డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి దీని మీద. So the reason why we can't put into practice is because of our living conditions, our society, our bodily conditions, our mental conditions. Everything plays a role. అయితే మా అనుభవపూర్వకంగా మేము తెలుసుకున్నదేంటంటే, ఎప్పుడైతే నీ లోపల దాన్ని ఖచ్చితంగా విశ్వసిస్తావో, ఈ పరిసరాలు గాని, వాతావరణం గాని, వ్యక్తులు గాని ఏది మనల్ని ప్రభావితం చెయ్యలేదు. So once you start, Madam, according to her experiments and experience, believes that once we believe in it, nothing around us can influence us. అయితే ఈ క్రాప్ సర్కిల్ మీద శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం అనేది మనం ఇప్పటి వరకు తెలుసుకున్నాము. మనం రేపు సెషన్‌లో వచ్చేసి మా ప్రయోగాలు ఎందుకంటే అది మొదలుపెడితే ఎండ్ అయిపోవాలి. మా ప్రయోగం ప్రతి సర్కిల్‌ని నేను మీకు చూపించి, ఆ సర్కిల్ మీద మేము ఎలా ప్రయోగం చేశాము,
ఏంటి అనేది రేపు సెషన్ లో చెప్తాను. Tomorrow, Madam is going to speak about her experimentation with these crop circles, and she'll show us the crop circles that they have experimented on, and the process to experiment, process to use it for our benefit. And she says once we start that process, that should be have ended by the end of the session. So she'll start that tomorrow. Speaking about her experiences and the process how to meditate with these crop circles. ఇప్పుడు మనం ఒక 5 minutes మెడిటేషన్ చేద్దాము. ఓన్లీ 5 5 minutes. minutes మెడిటేషన్ అంట. ఇది ఆన్ చేస్తున్నాను. కాల్ పెట్టాను. ఓన్లీ 5 minutes. మేడం మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోరా? శ్రీదేవి మేడం. ఓకే. Let us meditate for 5 minutes, friends. Only 5 minutes. ఈ క్షణం వరకు మనం అందుకున్న జ్ఞానం నిగూఢంగా ఉన్న జ్ఞానం మన లోపల మన బ్రెయిన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీతో మ్యాచ్ అయ్యి మన ఆత్మస్థితిలో మరింత ఉన్నత స్థితికి మనం ప్రయాణిస్తున్నాం. So the knowledge that we have gained till now, and the knowledge that is already within us in the subtle way, should be activated and should be in frequency with the brain. ఈ నాలెడ్జ్ ఏది కొత్త విషయాలు కావు. మన లోపల మన న్యూరాన్స్ లో నిక్షిప్తంగా నిగూఢంగా ఉండిపోయిన అంశాలే. This knowledge is not something that is new. It is already embedded into our neurons within our body. చాలా మంది యోగులు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఈ క్రాప్ సర్కిల్స్ అనేవి తాత్కాలిక దేవాలయాలు అని చెప్తున్నారు. What the yogis have said about these crop circles is they are a temporary temples to harness the cosmic energy. ఇప్పుడు మనము విశ్వ మానవులుగా తయారవుతున్నాం. We are transforming into Visva Manava, universal mankind. అద్భుతమైన ప్రేమ తరంగాలు మన లోపల ఉద్భవిస్తున్నాయి. A wave of divine love energies started emanating from us. మనము ఎవరెవరినైతే కలుస్తున్నామో ఎవరు మనల్ని కలుస్తున్నారో అందరూ ఆ ప్రేమ తరంగాల్లో అద్భుతంగా జీవిస్తున్నారు. Let us intend that anyone that we meet, anyone we come into contact, this love energy should be transmitted and they should be flooded with this love energy and live happily. ఎందుకంటే విశ్వంలో ఉన్నది అవధులు లేని ప్రేమ మాత్రమే. There is in the universe only unconditional love is there. There is no limit, there is no condition. విశ్వంలో ఉన్న ఎనర్జీస్ ని మన ఆత్మ ఎదుగుదలకు ఉపయోగపడే ఎనర్జీస్ అన్నిటిని
మన లోపలికి రిసీవ్ చేసుకుందాం. Let us receive all those energies that are useful for our soul journey. ఈ మానవ జన్మ అనేది అత్యుత్తమమైనది. This life as a human being is precious. ఎంతో అనుభవ జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఈ భూమి మీద ఈ సమయంలో మనం జన్మ తీసుకోవడం అనేది మనకిచ్చిన గొప్ప వరం. It is our good fortune or a blessing that we are able to be born at this time on this precious earth to receive all this knowledge, all this energy. ప్రతి ఒక్కరము మనకి జన్మనిచ్చిన మన తల్లిదండ్రులకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. Each one of us, let us thank our parents who are instrumental in bringing us into this earth. మనల్ని సహకరిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు, ప్రేమపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాం. Let us thank everyone that have helped us with love and gratitude. అద్భుతమైన ప్రేమ తరంగాలు విస్తారంగా మన లోపల నుంచి ప్రవహిస్తున్నాయి. Those divine love energy that with high frequency is emanating from us. They're flowing within us, around us, above us. ఒక్క 2 నిమిషాలు ఆ ప్రేమ తరంగాలను కంప్లీట్ గా అనుభూతి చెందుదాం. Just let us immerse ourselves in these beautiful love energies and enjoy the bliss. మన లోపల మనకి అనవసరమైన అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని వదిలిపెట్టి ఆ స్థానంలో అద్భుతమైన ఈ ప్రేమను నింపుదాం. Let us intend to release all those unwanted thoughts, beliefs, or unwanted energies, whatever has been captured or caught up in our body, be released. And in this place, let us fill that void with this beautiful love energy and enjoy that bliss. ఓకే, నెమ్మదిగా మన సహజ స్థితికి వద్దాము. Okay, friends, let us come back to our normal self. నెమ్మదిగా మీ 2 చేతులు తీసి మీ 2 కళ్ళ మీద ఉంచండి. Remove your hands and place on your eyes. Five, 4, 3, 2, 1, 0. నెమ్మదిగా 2 చేతులు తీస్తూ కలుపుతారు. Thank you so much, madam. Beautiful energies. Last lo matram is amazing. థ్యాంక్ యూ మేడం. మాస్టర్స్కి, మహాతర్ బాబాజీకి, ఈ కార్యక్రమాన్ని కండక్ట్ చేసిన మీ అందరికీ, అందరికీ
పూర్వక కృతజ్ఞతలు మేడం. Thank you all masters. ఇలా కలుద్దామా? Yes madam, రేపు కలుద్దాం. మీరు ఎక్కడ ఉంటారు శ్రీదేవి గారు? మాది అనపర్తి దగ్గర అత్తమూరండి. అనకాపల్లి దగ్గర. అనపర్తి. అనపర్తి. ఓకే ఓకే. రాజుగారు మీరు 2 ఫోన్లు ఆన్ అయ్యాయా మేడం? మేము విజయవాడ. ఓకే అండి. ఇక్కడ మాదిరిను తను ఎవరో చేస్తుంది కదా లక్ష్మి, తన దగ్గర తీసుకుని దాదాపు చాలా ఇయర్స్ నుంచి వాడుతున్నాం. ఓకే అండి. నిన్న మిస్ అయ్యాము, తర్వాత చూసాను నేను మెసేజ్, ఇవాళ వచ్చామన్నమాట. ఓకే మేడం. ఓకే అండి. రేపు 3 days కూడా వింటాం. బాగుంది, చాలా బాగా చెప్పారు మేడం. థ్యాంక్ యూ. ఇట్లా చెప్పినాడు ఎవరు లేరు క్రాప్ సర్కిల్స్. అంటే ఒక్కొక్క దాని మీద పేరు, ఊరికే దాని మీద కూర్చుంటే ఎనర్జీ వస్తుంది. ఇంతవరకే చెప్పింది తను. ధ్యాన చక్రాల్లో చెప్పేది, సార్ పిలిచి చెప్పించేవారు. చెప్పిందనే కొన్నాం అన్నమాట. ఒక 6-8 రెగ్యులర్ గా వాడతాం. మేడం మీ వాయిస్ రీసౌండ్ వస్తుంది. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మేడం. మాకు అవసరమైనవి ఒక 6-8 రెగ్యులర్ గా వేసే ఉంటాయి అన్నమాట. పిరమిడ్లు 2 కింద కూర్చుంటాం. మార్నింగ్ 4 to 6 మెడిటేషన్ అప్పుడు అక్కడ 2, సోఫాలో 2, మామూలు ప్లాస్టిక్ చైర్స్ లో 2, 6 ఒక దాంట్లో 2 కూడా ఉంటాయి. That's nice. అట్లా వేసి ఉంచేస్తున్నాం. అవి పాత అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మా మరిది వాళ్ళు దీంట్లోకి వచ్చారు, వాళ్ళకి ఇద్దామని. డిఎన్ఏ ఒక 4 ఉన్నాయి. నేను ఎప్పుడో సర్కినప్పుడు, ఇప్పుడు దొరకవు కదా, సరే అవి తీసుకెళ్ళి ఇచ్చి చెప్తామని. ఏమని చాలా మందికి, ఒక 10 మందికి లింక్ పంపించానమ్మా. ఇప్పుడు ఎవరికి ఎప్పుడు ఏది అవసరమో అదే అందుతుందండి. అందుతుంది అదే. వాళ్ళ 10 మందికి పంపించాను చూడమని. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. నా పేరు లలిత. ఇలా ఈయన పేరు విఎన్ రావు గారు. నమస్తే అండి. సిద్ధార్థ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫౌండర్ వైవిరావు గారు అమ్మాయిని నేను. ఓ, మన పత్రి సార్ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా సిద్ధార్థలో పెట్టించాను స్కూల్లో ఒకసారి. ఓకే మేడం. రాఘవరావు గారు వాళ్ళు వచ్చి అడుగుతూ ఉంటారు, అలా పెడతాను. అవన్నీ ధ్యానమయం చేస్తున్నాము. ఎప్పుడో చెప్పించేసాను 10 years బ్యాకే. ఓకే, వెళ్తున్నాయి. అదంతా ధ్యాన ప్రచారం చేస్తూ ఉంటాం నేను. ఓకే, మనంతా మనం చేస్తాం అండి, అంతే. అంతే, వాళ్ళు ఫాలో అవుతారో లేదో వాళ్ళ ఇష్టం. అంతే మేడం. ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, అడగమంటారా క్వశ్చన్? మాట్లాడండి. థ్యాంక్ యూ. సురేష్ గారు. నేను సురేష్ అండి, హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఈ క్రాప్ సర్కిల్స్ గురించి సైంటిఫిక్ గా ఇప్పటిదాకా నాకు ఐడియా లేదు. చాలా సార్లు చూశాను కానీ చాలా మంచి వివరణ ఇచ్చారు. రియల్లీ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ శ్రీదేవి గారు. Really it is a wonderful information what you have given to us, and I request to give more and more in a group also. These crop circles gurinchi information ఇవ్వడం అనేది చాలా బాగుంది. Really thank you very much. Okay madam, shall we take leave? Thank you madam. Okay, we'll meet again tomorrow at the same time. Okay, thank you. Thank you all the masters for participating. Thank you. Thank you, Shridevi. Thank you. థ్యాంక్ యూ అండి. Love you. Bye. Thank you, madam. లవ్ యూ. Thank you madam. ఓకే మేడం. థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ రేపు కలుద్దామండి. ఓకే అండి. Thank you.